our NFAPost StartupSafari, the community building initiative of the NFAPost Newspaper and NFAPostTV, is organizing an event envisioning on the strategy on going from local to global. We have with us a smart entrepreneur from Kozhikode. His name is Priyesh, CEO and founder of Barjion Technologies. Welcome, Mr. Priyesh. Okay, so Barjion is a company which has come up with an innovative solution in the space of transportation management and then management of religious places, especially mosques, temples, churches, etc. So, Mr. Priyesh has come up with this kind of innovative solution to manage religious places, and now his SaaS-based solution has got wider traction across the globe, especially Indian market. Now he is also scouting global opportunity, how to scale it up further, and his development center is based out of Bangalore, planning to set up its marketing places across India and outside India, especially where the scope of these kind of solutions are more. So from the community of NFAPost StartupSafari, we are bound to help create like entrepreneurs. So we have with us a Senal, editor of 24 from Singapore, here to introspect on his journey from the beginning itself and then where he reached right now. So I welcome both of them to hold this interactive meeting, and on behalf of the NFAPost and the NFAPostTV, I welcome both of them. Okay, thank you. Hello. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കമ്പനിയുടെ പേരെന്ത്? പ്രിയേഷാണ്. കമ്പനിയുടെ പേരെന്ത്? ബർജിയോൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പിറകിലാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ പിന്നെ വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയ ഒരു 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 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് പറയാമോ? നമസ്കാരം. ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറവാണെന്ന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ട് യൂണിക്കോൺ വില ആയ കേസുകളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഓപ്പൺ ഫിനാൻഷ്യൽസ് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ, ബൈജൂസ്, ഒരുപാട് കമ്പനികൾ വളർന്നു വന്നു. കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുന്നു, നമ്മൾ ജോലിക്കായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏണിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലായിക്കോട്ടെ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലായിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട്
എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഒരു കുറവാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എൻ്റെ പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ, നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ട്. കുറച്ച് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം, ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ കേൾക്കാമല്ലേ, ഓപ്പണിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ബൈജൂസിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ആ കമ്പനീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അവരെ കേരളം ഇപ്പോൾ ബൈജു കണ്ണൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതെ, ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരനാണ്. അതെ അതെ. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ അവർ യൂണിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അവർ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കാര്യമായി വളർച്ചത്. അല്ല രണ്ട് ബൈക്കാണെന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മരിഞ്ഞിട്ടെ മതിയാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓപ്പണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ബൈജൂസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരൊരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ്. കേരള ബേസിൽ ഒരാൾ കണ്ണൂരാണ്, ഒരാൾ പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരനാണ്. പക്ഷേ ഇവർ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ വളർച്ചയിൽ ഗ്രോത്ത് വന്നത് അവർ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ, വാട്ട് ഈസ് ലാക്കിങ് ഹിയർ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ്? ഇവിടുത്തെ കമ്പനികളിൽ പൊതുവേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ടോ? എന്തായാലും കാരണം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നതും കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒരു മന്ത്ലി ഒരു 10-50 ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ കൂട്ടാനുള്ള എങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ നമ്മൾ പിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈവൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സെയിൽസ് ഡെക്ക് മുതൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പിച്ച് ചെയ്യാം, അവരെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, അവരെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്സും ഈ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പോഷറുകളും ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇവരോട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് അത്രത്തോളം നടക്കുന്നില്ല. മേ ബി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കേരളത്തിലോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ ബേസിക്കലി ബാംഗ്ലൂർ പണ്ട് മുതൽ നമ്മളൊരു IT ഹബ്ബാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിലിക്കൺ വാലി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ബാംഗ്ലൂർ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏത് തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ചില സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഫണ്ട് ഉണ്ട്, നേരിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചില സ്റ്റേറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ കീഴിലൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫണ്ട് വന്നാൽ തന്നെ അത് ഏത് രീതിയിൽ അതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും? ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ ജോലി കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റിന് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേറെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഈ സപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഇനി കിട്ടേണ്ടത്, അല്ലെ അങ്ങനെ സർക്കാർ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്? സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വഴിയാണ് സർക്കാർ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനുള്ള എല്ലാ ഫണ്ടുകളാണെങ്കിലും എന്ത് സഹായമാണെങ്കിലും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഗ്രാൻഡായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നൊവേഷൻ ഫണ്ട്, സീഡ് ഫണ്ട്, സ്കെയിലപ്പ് ഫണ്ട്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം പര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വേറെ വിഷയമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ടുള്ള പരിമിതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ബഡ്ഡിങ് എൻ്റർപ്രണറിന് ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും എംബസികൾ വഴി ഡെലിഗേഷൻസ്
പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ US നമുക്കൊരു ഡെലിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബഹ്റൈനിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഡെലിഗേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് പോകാനും ഇതാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷേ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്. ഒന്നും തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു വിഷയം കുറച്ചുണ്ട്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് ഇപ്പോൾ ഫാബ് ലാബ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാബ് ലാബ് ആകെ നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തും ആണുള്ളത് ഫാബ് ലാബ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. US ഗവൺമെൻറ് ഒരു US-ലൊരു കമ്പനിയല്ലേ ഈ ഫാബ് ലാബ്? അതെ അതെ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു പോരായ്മ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്റ്റാർട്ടപ്സിനും ഫണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഓപ്പണിൻ്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്, അവരൊന്ന് പോയി. താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് ഇവിടുത്തെ എക്കോസിസ്റ്റം, ഇവിടുത്തെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളൊരു തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ, അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ആകെ ഒരു വർഷമാണ് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് പല രാജ്യങ്ങളിലും എനിക്ക് പോകാനും അവിടുത്തെ എക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് സംവദിക്കാനും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീം പറഞ്ഞ പോലെ തിങ്ക് ഗ്ലോബൽ ആക്ട് ലോക്കൽ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് നൈജീരിയയിലെ അബൂജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയ ആൻഡ് ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ വിഷനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എക്യുപ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സത്യത്തിൽ അവർക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി. പക്ഷെ പിന്നീട് അവരോട് കൂടുതൽ അസോസിയേഷൻ നമ്മളും അവരായിട്ട് കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ അവർ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ്, അവർക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു 500-ഓളം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബ്രോഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീനെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പല ആളുകളോടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ലാത്ത മേഖലയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ പല ആളുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ വേറൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നാൾ ഒമാൻ ഗവൺമെൻറ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നു. ഒമാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫൻസിലേക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരെ വെണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിക്വയർമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേണ്ടത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആൾ വേണം, ഹാക്കേഴ്സ് വേണം, പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേണം, ഡാറ്റാബേസിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ വേണം. ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മളെ കേസിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു സ്പർദ്ധയല്ലാതെ എങ്ങനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്കോസിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത്ര ഇതായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നേരത്തെ സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലം വരെ ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്ക ആളുകളും ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിലേക്ക് ഒരു സ്കെയിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്കൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം എന്തായാലും അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പല കമ്പനികളും US-ലൊക്കെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലെ കമ്പനികളുണ്ട്, അവിടെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുണ്ട്. ഇവിടെ വളർന്നിട്ട് ആളറിയാം. ജിഫ് സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒക്കെ അതിന് മുമ്പ് വേറെ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ജിഫ് സ്റ്റോർ, അത് വേറെ കമ്പനി കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അവരെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പോണ കമ്പനിയിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മറ്റൊരു ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേജറായിട്ട്
അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പിന്നെ അവരുടെ ലീഗലായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടിങ്സ്, അത് നമ്മൾ അറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പോയി നമുക്ക് പണി കിട്ടുന്നൊരു കേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഏതൊരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. നമ്മളവിടെ പോയി നമുക്ക് മിക്ക കമ്പനികളും ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിട്ടോ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ പോയത് നമ്മളെ അടപടലം സാധനം പോകുന്നൊരു കേസ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വളരെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡൊമൈന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധനം അങ്ങനെ എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ പോസിബിലിറ്റീസും സമയവും നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ സാധനം കൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ നമുക്കൊരു സെയിൽസിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിനൊക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാനും ടൈലർ ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു മോഡലിലായിരിക്കണം നമ്മളവിടെ പോയി പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ വല്ല ഗവൺമെൻറ് ലെവലിലുള്ള ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മീൻസ് ത്രൂ പ്രോപ്പർ ചാനലായിരിക്കണം പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ UAE പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പും കൂടെ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. മീൻസ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതെൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ IGയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ചില നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ട്രിച്ചിയിൽ താങ്കൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടോ ഈ താങ്കൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഈ പാർക്കിംഗ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിയറ്റ്നാമിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേപ്പാളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഗ്ലോബലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളത്. മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ടെമ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അത് നമ്മൾ പാൻ ഇന്ത്യ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 14,000-ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ മേജറായിട്ട് 3 ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ 1400 ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ 468 മറ്റും ഉണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത് ആരും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. മാർക്കറ്റ് എന്നല്ല എന്ന് പറയാം, ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയും ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളൊരു മേഖലയാണ്. പിന്നെ ആരും ആ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്, ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷമായപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ 85ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലൊരു ഫണ്ടിങ് സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാം. ഒരു ഗ്ലോബലി മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 90% കമ്പനികളും വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് ചെയ്യണ അവരെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ, ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകാം എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണോ ഈ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്? അതോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ഫണ്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നീട് ആ കമ്പനിയെ അവരിഷ്ടത്തിന് വളരാൻ ശ്രമിക്കുക, അത് ആ ഒരു മോഡലാണോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത്? ഈ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ബിസിനസ് മോഡലായിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ അതൊരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി നമ്മൾ 2 വർഷത്തേക്കോ 3 വർഷത്തേക്കോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടാർഗറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെൻറ്റർഷിപ്പും കൂടെ നടത്താൻ കഴിവുള്ള വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കമ്പനികളെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് നല്ലത്. നമ്മളടുത്ത് കുറേ പൈസ തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തരാൻ നോക്കാതെ അവസാനം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പൈസ തന്നു, ഇതെവിടെ പോയി, ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ വെറുതെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല.
അതിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട്. മീൻസ് ആക്ച്വലി വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡ് ബി മെൻറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. കാരണം അവർ ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകണം, ഇപ്പോൾ 2024 പല 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 രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ടെക്കും AI ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ താങ്കൾ കാണുന്നത്? അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി വെർട്ടിക്കൽസിലാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ടൂറിസം നമ്മൾ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ വെച്ച് നോക്കും. പക്ഷെ ആ ടൂറിസത്തിലൊന്നും അധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്നും. അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള സാധ്യതകളുടെ വേർട്ടിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഈ AI-യിലും ക്ലൈമറ്റ് ടെക്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ആക്ച്വലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വിഷയം, ആ ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കെയിൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ത്രെട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് നമുക്ക് AI IoT ടെക്നിക്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് തരംതിരിക്കുന്നു, മറ്റേ തരംതിരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് IoT പോലുള്ള ടെക്നോളജികൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അന്ന് ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന കമ്പനി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാനയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെയ്ത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് ആ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സിമ്പിളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു സംവിധാനത്തിനും സ്കെയിലബിൾ ആണെന്നാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കുറേ കേസിൽ മെഷീൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും സ്പീഡിൽ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഏത് മേഖലയിൽ നമുക്ക് AI യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഒരു വലിയ പരിധി വരെ AI കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് സൈബർ ക്രൈംസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് അസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം എന്തായിരിക്കും? ഇത്രയും കാലത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പോകുന്ന വഴി ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് പോവാതെ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. മീൻസ് നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാവും, പൈസ വരുന്നുണ്ടാവും, ഇത് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ എത്ര ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വളർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രിയേഷ്. എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കമ്പനി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക്സ്.
Hello, VJ. Can you hear me? I think we are waiting. Waiting for He people. said he's going to come back. Sorry, are we waiting for people to join? Yeah, they want to start because they're delayed based on the time. I see. Okay then. All right. Thank you. Yeah, okay. Hi, Mr. Pang. Pang, am I audible to you, Pang, Mr. Pang? Yes, I can hear you. I can hear. Thank you. Good to meet you. Okay. Yeah. So, welcome, Mr. Pang. It's a great honor, and Mr. Murthy from San Francisco, California, and Mr. Pang from Adelaide, Australia. Okay. So here we have a discussion topic on going from local to global, how we can equip companies from these kind of tier 2, tier 3 cities in India to become global companies. Okay, Mr. Pang, give us an overview of the scope of the business opportunity going forward for small companies in tier 2, tier 3 cities so that they can participate in the great journey of poverty eradication across the globe. Yeah. So, thank you for this opportunity, Vijay. And over the last few weeks, we've been trying to share information about how to use disruptive technologies to try to give these underserved people, especially you mentioned about zero poverty eradication, the competitive advantage in order to level the playing field. And so we have a number of examples in, for instance, in Sudan, where this young Mustafa, he has just come back from COP28, the Dubai Climate Change Conference. There he shared his experiences on how he managed to use this disruptive technology of a few lines of code compared to hundreds of lines of coding to make STEM, Internet of Things project, which include artificial intelligence, and how he then increased customers to a solar business in order to reduce his monthly repayment of $500 per month for about 14 months. So he managed to do that with an agreement with the solar business by introducing new customers to the solar business and reducing it to zero
per month. I think the agreement was every customer, he received 10% reduction. So 10 customers, he get it down to 0. So that was the most exciting part, to see a young student started with us, I think, learning how to code with a few lines of coding about 3 years ago. Obviously not knowing that this year, April, the war in Sudan started, disrupting everything that he has been working on. But nevertheless, it turns into a humanitarian story. That, of course, power station transformers are either damaged or destroyed. And so there's no electricity from the government. So his house, which has free solar power now, was able to provide some electricity to pump water. The water comes from underground. And so all the neighbors' pump stopped because there's no electricity. So people are queuing up for water. And more important, I think he told us that people are storing their insulin in the fridge, which obviously need to be kept cool because the ambient temperature, I think, is about 45 degrees, they told us, and can be destroyed very quickly. So these are people who cannot escape for reason of finance and disability. And so that story touched a lot of people. Obviously, he wants to leave Sudan, and he touched the delegates at COP28 in Dubai, and I think he's offered now a scholarship in one of the uni. And I'm trying to bring him, if possible, also to experience our network in Malaysia, where when we talk about entrepreneurship, the Prime Minister of Malaysia decided to connect STEM to economics with 100 million Malaysian ringgit. And the reason is very obvious, getting the economists to make sure that the STEM people use the correct technologies in order to make products so that they can count money. So my introduction to this panel, I suppose, is based on the competitive advantage of a few lines of code compared to a few hundred lines of coding. Very good. Okay. So going forward, I want to know how you're planning to engage with India as a country, because I'm representing a country where we have around 400 million poor people who don't have what we call per day $1 earnings. So we want a lot of things to be resolved so that their income can be increased manifold. So how we can engage mutually going forward? What is your specific program for India? I think it's just a replication of how Mustafa increased customers. I didn't give you the details. That's how he increased customers to the solar business. It's just a matter of replicating that. In fact, if you talk about poverty, kids who are underserved, disadvantaged, if they hungry, they increase customers to a bread shop. Now, this is the part where I think it's quite simple. Once you have seen what Mustafa has done to increase customers to the business by helping the customers' children to use 2 lines of code, as an example, to make a control web page if you want to turn on and off lights in America, in India, in Australia, through the internet. You need a control web page. And that advantage of 2 lines of code with 2 buttons as an example for 11, 12 years old kids is all that is needed to then show that customers of the bread shop, if they buy bread from VJ Bread Shop in Bangalore, they will gain the additional benefit of very, very good chance of winning STEM IoT AI competitions. Okay. And therefore telling all the friends to buy bread from VJ. So when VJ's profitability increase,
obviously, I'm sure you'll be giving bread to the poor kids. Okay, very So good. there's no poverty. Hopefully, through that scaling up, we can help lots of these underserved people. Okay, right. So, Mr. Pekka, I will come back to you, and I want to introduce Mr. Murthy. Murthy is a serial entrepreneur from Silicon Valley, and he is also an investor. So, Mr. Murthy, thanks a lot for joining with the NFAPost initiative, the NFAPost Startup Safari. It's a community building initiative across various Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities in India. Okay. So, having said that, can you give me your perspective how these small companies in smaller cities in India can scale up and look and tap the opportunities in North America and Europe like that? Can you give me a perspective on that, sir? No, I don't deal with small companies at all. Okay. And I normally, I'm on the chairman of the board of multi-billion-dollar companies. Okay. I run large companies. There are people who try to do a few little lines of coding and a little software that's been done. But even in that domain, I was an advisor to the CEO of a Tata consulting company, as you probably may have heard from me before. And of that size, multi-billion-dollar, directly advise at the CEO level and provide them strategy. It's not just a little technology, even though I'm a world famous scientist and a public speaker. I normally help them with the corporate strategy in accelerated corporate growth, new inventions if required. But most of these software services companies from India, like the big ones and medium-sized and smaller ones, they don't. They basically do it for some fees. They just develop some software that is defined and required by different sizes of companies, and that everyone can do. But mine is major breakthrough inventions in solar, major breakthrough inventions in waste to energy. The gentleman who spoke on waste management, ours will be 2.5, 3 times the efficiency in solar, and similarly in waste to energy of different kinds of waste, which we can get into. And also, as you probably already know, that have a world record in the number of conferences that I have chaired in many subjects, many domains. One example is big data, AI, machine learning, quantum computing, Web3, in those the latest ones, including the ChatGPT type. Okay. It's not just ChatGPT only. There are other companies also doing. And there I have brought who is who in all those companies and speak in our conferences, but I'm the chair. I manage all these speakers ahead of time, review their work, and then guide them of how to present. Okay. As well, even though they're Mr. Murthy, I have a small disagreement with you because what you said about the Tier 2, Tier 3 cities in India, they are also having a lot of companies, potential companies with the unicorn capabilities. So the capability of these Tier 2, Tier 3 cities you can't underestimate. So what we need from you is that a clear-cut strategy, how they should set the standard and the context for this long-term. But until I need to, we have to take one company at a time, and rather than one trick pony, we need to understand. I'm asking you specifically to come up with a strategy to all these entrepreneurs, how to scale up in an exponential way, because they are registering that kind of a growth. So we need your expertise. Okay, we can always do. It depends on the domain. There are a lot of opportunities in different domains, more than what people are trying to do in India, because I'm very familiar with what's happening in India, as you know, but in other countries as well. So once we define the type of companies, what they are doing, we can group them into their domain
and for their domain how to grow, and So, growth. for example, I have a classic modalities. example here. I want to say you, silica and the semiconductor and fab and everything. We have a lot of the silica mining centers in India. We want the silica processing technologies to be harnessed in India so that it can be used for greater business activities and what is called make in India. So we need you like people's expertise to expedite and speed up these kind of processes. Yeah. And it depends on what stage of semiconductor they're working on. Just to give you, it starts with making the crystals first, and then slice them, etc., and then dope, and then create the chips. Even solar panels are made from the same semiconductor material, even though the highly dense technology will be slightly different, and depends on what stage they are involved in, what aspect of the semiconductor industry they're working on. So we can take each one of them and first listen, understand, guide, understand their financials, not just simply technology. I normally like to know their 5-year financials in detail, and I will be glad to dialogue and understand and on their financials currently, and what are their existing success track records, and what is their I need to interview their CTOs and CEOs and all the C levels at least, and even down to some director levels. I need to understand the company, what they did, how they did, and what technology they have, what equipment do they have, and what is their profitability. All of those details have to be understood to guide, especially the ones that we are talking about in the semiconductor industry. Some people are only doing design. They're not doing any manufacturing, as you know. And so there's lots of details one has to understand. I'll be very glad to take one company at a time, understand, rather than give general answers of this can be done, that can be done, etc. Same in solar, because I have invention for what is called concentrated photovoltaic, with already proved 1500 concentration, which is many times the efficiency of solar of what people are trying to do. I know all companies who are doing solar, for example, you mentioned, and a lot of companies who are doing different kinds of semiconductors. And if they are manufacturing, if they're only doing design, it all needs to be understood one at a time. And yes, we can do. And if they're really very small companies, and it would not be worth the time of my worry caliber. About that part, sir. So I have another question, because in Indian context, I know you worked with Vikram Sarabhai during the first satellite launch. Now India, let me complete. India already sent its satellite to moon also. So in that context, I want to ask you, which are the critical technology areas where our entrepreneurs should focus in this 21st century? Very good question. There are, I'll start giving you domain by domain. It's not only one or the other only. We already talked about some aspects of semiconductors and energy industry, renewable energy industry, where waste to energy one can produce using what's called anaerobic digestion, where we can bring in 2.5 times the efficiency of anyone in the world. Similarly, algal forms, algal growth, which I have all done, right? It's not just theory, talking, reading, and so on. And that's another example. And even the ChatGPT type, we'll have to be able to check how to use. Even if you want to do architectural design, you can use ChatGPT. There are products available. So we have to identify, even if software-oriented companies are there and talent is there, we can do that as well. And what other things that I have done and run companies, I've run an Australian stock-listed
company for video game based education. Okay. You can use video games for educational applications, which will be very, very useful for India or any country. Okay. And so I'm just giving you different domains we can go into and rather than anything else. And also another thing that we need to do in India is create centers of research, centers of excellence in different domains. You talked about, say, semiconductors. We can establish, bring whatever talent we have, train, groom, strategize in that industry. We can do the same thing in AI, artificial intelligence, Great. Web3, different ones, etc. That's what is called site reliability engineering, Okay. which is very, very important. Okay. And I'm not sure how much that is being done. And similarly in telecom, Yeah. right? Battery management, and I have an expert team along with me who can do the batteries, who have done. And these are, world famous scientists and in the field, engineers and companies, people who have created companies and grown. And I'll give an example of another person. He's the best CTO you can get in manufacturing. Okay. And there are companies companies called Solectron, Flextronics, Jabil in Taiwan, and so on. And he was the CTO. He's my very close friend. He'll be very glad to be available through me. And Okay. so we Very can good. look at it. So I'm going back to Mr. Peng. Mr. Peng, your strategy from 200 lines of code to 2 lines of code is really an amazing proposition. So in India, in Indian context, we need a lot of skilled manpower to use this very technology. So how we can enhance this particular application in India? So by giving training to the developers in India, across India. So what kind of build strategy you will have going forward? Sorry, Vijay, I missed. Is that the question for me? Yeah, the point is that India is on a bigger journey of what you call skilling initiatives. So your very technology is very disruptive. So the point is a lot of Fortune 500 companies are using your technology that I know, especially Intel. So here, how you will train Indian coders to use your technology and platforms so that it can be used by Fortune 500 companies in a bigger scale? What you are testing in Malaysia and all, how we can replicate that in India? Can you elaborate a bit on that, sir? Sure. I think from experience, it starts from the level where these kids have a lot of creativity and they are not reined in at all. They're freewheeling. And so they have lots of ideas. And with a platform like that, anything goes. Because experience show in so many countries, including coding professors in Thailand, in Bhutan, in Nepal, now in America too, that they're frustrated by the difficulty with difficult coding, so to speak, too many lines of code and a lot of little widgets, plugins and things like that. It's just overwhelming. The learning curve is too steep. So with this experience that we had, they get the job done. Kids can they get excited when they see things being turned on in America, in India, in Dubai, through the internet, even lights. But from that light, a simple LED light, they just continue to do, for instance, these 12-year-old kids, they have AI voice command in order to turn on and off their little pump in the plant monitoring project, and then turn on the little fan to cool it down. And so then you have even we started thinking, because we can't think further if they don't tell us their problem, right?
So we said, today, is it an integrated curriculum that we can have? Okay. Like grow, for instance, cucumber or tomato in a greenhouse, right? And these are kids. Example, can the biology teacher come up with the idea of this growing these type of plants be connected to the physics teachers, Okay. the chemistry teachers, the IT teachers? Because at the moment they're all silos. So if you get that right, you have a massive change. Because at the moment they're all silos. They don't work together because there's no platform to tie them up. So with these physics teachers specialized in, let's say, have enough knowledge about what type of sensors to use in that plant monitoring project, right? And then the chemistry teacher will advise on how much pH you need for your fertilizer. Yeah, and the maths teacher will do the maths teaching, plotting graphs. You know, you can go down to the level of, I don't know, 7, 8 years old, teaching them coordinates and things like that. And then the IT teacher will hopefully be able to use this platform, which you have seen possible. If not, you get the university mentors and teach them how to visualize this real-time data logging, you see. So it breaks down to sensing, data logging, control, IoT and AI. So this disruptive technology, so-called, sometimes I call it the Hakka technology because I'm a Hakka. Just like Hakka noodles that I experienced in India. And then they can really start thinking, if you are able to integrate this holistically, this curriculum, problem-based learning, all these things that are being talked about, but difficult to execute. And that is already a huge opening, an opportunity for everybody to come together towards your zero poverty. You know, so we are just using the competitive advantage to enable. I started by saying these underserved people, right? But going back to the normal classroom, then you have a completely new curriculum. And that's what our internship in Malaysia is based on, going not to STEM, just going to the economics ministry, which is now being connected to the STEM ministry. And that is very, very pioneering that we don't have this in Australia, you know, because he's the oversight, the Prime Minister himself. Some of these are just political opportunities because you know the history of Malaysia. He has to work very fast in order to get the people to support him. So then you got the IEEE, the IET, the IEM coming on board to support it. Kids from America could be controlling the solar tracker in Thailand. This Dr. Sompon, he built a house just finished about 2 months ago. And he put our controllers into the house and also the greenhouse. And that's it. It's a global classroom, distributed learning. You know, you can have 10 professors when they have the time to teach the kids in the classroom in India, in Bangalore. You know, when you run a class. That's why, you know, like the Great Wall, you start with a brick. And then you build a wall. So that brick is the IoT brick. It's a matter of how fast you want it to be done. And so these kids will then understand to respect what they do. Because, you know, 10, 11 years old can turn on and off lights, anything, anywhere in the world. And so it calls for that respectability as to, you know, do the right thing. But in a normal classroom, then obviously we talk about more STEM and less game, you know, which is a major problem at the moment. United Nations universities have enough researchers and found that the brain scans, you know, of these addicts on social media even, and the games is no different from those on opium. So that is another battle of AI at home that we have to contend with. You know,
So I think if you are able to solve that sort of problem, then you get support to help you underserve people. Same as the bread shop story. You know, is these poor kids that stand in front of the bread shop with a QR code and say, please scan it in. My friends will help you, your children to win competition with 2 lines instead of 200 lines of coding. Very good, fantastic. I mean, that's just an example of a basic control web page just for others' benefit. Our invention is basically a control web page inside a Wi-Fi chip. So, which you can access, where you have the IP address and then just have fun with it. You know, sensing, data, logging, control, IoT and AI, the 5 functions that they can grab anything that was on the internet that you are allowed to grab and use it. Right. You know, for kids 11, 12 years old to be able to use voice command, they feel as if they have, just like Google Home, turn on the light. They do that. Very good. You know? Things that they have no access before. Now, at least they have opportunity to play with that. Again, I repeat, the bigger picture is more STEM and less game. And try to understand the battle of AI at home. Every family that I've known with internet connection at home always have that battle. It's either a lot or some form of it. And some get very, very disruptive. It disrupts the whole family life. Fantastic. You know? Fantastic. Great. Yeah. So, Mr. Mr. Peng, please go ahead. Yeah, the point is that the NFAPost Startup wanted to offer you a commitment in the sense we are ready to set up 5 centers of excellence along with you to give skilling initiative for students in Tier 2, Tier 3 cities along with you. So that journey will start from January, and we want to set up that first center in Kozhikode and other 4 centers in 4 states like UP, 1 in Maharashtra, 1 in Karnataka, and 1 in Tamil Nadu. I want your support so that this center of excellence will be in accordance with your larger vision. Okay? Happy to help. Very happy. I'm sure the others with us on this journey are more than happy to put in their I mean, it's about 10 countries at the moment. Nigeria, Cameroon, Sudan, Uganda. Then you have, Nepal, Bhutan, and then Malaysia. ASEAN 11 countries there. With all these IEEE publication, blind review, and so forth, there's enough proof that all of them will be winners. And we just need the case studies to get it going, and then the ministers will weigh in. Because at the end of the day, it is real, isn't it? When you have a prime minister allocating 100 million ringgit, I think it's about $25 million US, to connect, I think there are more ministries, I just named 2, STEM to economics. I asked the students, how do you interpret that? Their conclusion is, the economic ministry people are the policemen. They're not the product makers. They just want to make sure that you make enough money using the right technology so they can count money. If not, they have nothing to count. Okay, very good. So the point is... Yeah, go on, sir. Sorry. Yeah, so these are what we learn along the way. We are just students. We are L platters. We're learners. I'm learning a lot. And it is exciting to hear people giving you ideas like that. These bean counters, the economies are basically the economic policemen, making sure they calculate how much money they can save. If I talked to a 12-year-old girl just last week, I said, if your teacher is paid $1,000 US per year in a 35 million population country, Malaysia, let's say there's 1 million Mr. Ko, your teacher is called Mr. Ko, $1,000 US per year teaching you STEM, that is $1 billion, is it? 1,000 times 1 million Mr. Ko teaching 10 million students.
That's $1 billion US dollars. And if you're using 200 lines, try to think how much money you can save. Amazing. Your own experience, I say. Because you are struggling with Raspberry Pi and C++ and so forth, all the text-based coding. We use JavaScript in that web page, and HTML, CSS, the bells and the whistles. But the actual native language is JavaScript, few lines. And they are able to deal with that. And they learned it just like they learn ABC and start making words and sentences and composition, just like all of us went through. It's no different. It's another language. But this is integrated IDE, it's a development system. So Miro is now connecting ChatGPT part to it so that it has a lot more power in terms of using whatever is available as a tool. So in a nutshell, the way we explain to the lay people, the moms and dads, it's just like your choice of using a hand saw or electric saw. Miro's favorite is you either take the staircase or the lift to go up your 88-story building in Malaysia, the Twin Towers. Your call. Very good. And everybody is accountable. And the stakeholders start from parents, schools, universities, United Nations, your big tech, big four. Yeah, big four like PricewaterhouseCoopers, they come up with a report that is based on the 200 lines of coding. You shift 1% of Australia's workforce, I think call it 100,000 people, into coding STEM jobs, our economy will increase by 3 billion Australian dollars per year over 20 years. Okay. And so these are stakeholders that fund STEM education. If you put it together, you're talking about very big sum of money. Ask the little kids to calculate it, and they should. As learning mathematics. And as they go deeper into it, then they'll realize even the water they drink, they need coding. If not, how would you know that there's mercury in it or not? Okay, very good. So you need the sensing and the data logging. And so their life depends on coding. And I think soon they work out that coding is AI. So life depends on AI. Not wrong, Stephen Hawking says so. Very good. So, we should appreciate the passion of Mr. Peng. And Mr. Peng, the NFAPost Startup Safari is going to the most populous state in India, that is Uttar Pradesh, next year. So we will definitely join hands with you so that your products and solutions will have much application in that region where poverty is rampant. That is the Gangetic Plain of India. Okay, so we will join hands. Absolutely. We will join hands with you definitely. Okay. As I said earlier, it's either the drone that these kids give them a chance to control the drone, and see that is 2 lines of code to make that 2 buttons on the control web page. To activate the drone. That's another program, right? But the activation is 2 lines on it. Oh. And they will experience that. And they see the magic of drones flipping around doing acrobatics. Little drones on it. It's a tele drone. A tiny little drone that is, I think it's about $100 US or something like that. Correct. That is safe because it has a very limited range, you see, indoor sort of drone. And then go into the virtual class, not virtual, the global classroom and control the solar tracker in Dr. Sompon's house in Thailand. And I think he has got American Embassy money at the John F. Kennedy Library and started a center of STEM, which he used this running to engage the kids, into STEM because there's a massive decline in interest in STEM. In Australia, in Malaysia, that we know. And I read so much about America too. Okay. And that is a huge amount of money they spend there. $10 billion US per year. The little bit that I received, the report. So just scale it, just work it out. The 200 lines, the 2 lines, it's just one example. It gets exponentially more complicated than what I'm telling you. I think we all know about it, those who have done coding. I don't do coding anymore. Miro is the one. But I'm basically a storyteller of this technology, of how it empowers people.
Jackson in Cameroon hasn't got money to buy a bus ticket to go from village to town to study at the Polytechnic. So then I said, look, you work hard on this running, get to know it. Then I introduce you to a school, to a university. And then he got paid within a month. He started using taxi. He's no longer borrow money for a bus. That's a zero to hero story. It's kids like that. That's important to inspire other kids, you see. So then he is now teaching the Nepalese kids. It's thanks to this inventor, Dr. Victor Lawrence, who was the executive vice president of AT&T Bell Labs. He came on board and started introducing. My colleague, I know him. He was your colleague. Wow, what a small world. Yeah. I know Victor Lawrence very well. Oh, what a small world. He just received an award again just last week. Oh, no, 4th of December. He used to be in IEEE. I know him very, very well. Yes. He told us that he has a memento from the, obviously, from his current Prime Minister. Victor Lawrence, and he was in AT&T, and yes, I was an R&D executive with Who is Who working for me. C++ inventor used to work for me. I know. I see. What a small world. So you actually know Dr. Victor Lawrence. What a wonderful man. He told me. We see. He's already, he should be quite old now. Now he's in his 70s now. I think he's 10 years older than me. I think he's about 77, 78 now. He lives in New Jersey. Okay. I just spoke to him yesterday. I know. I used to be in New Jersey, Bell Labs. Yeah. Really? Bell Labs. So he has about, I don't know, in his bio, you read it, about 500 PhDs working under him to increase the speed of the internet. I was just saying that, thanks to him. If not, we wouldn't be able to talk like this. And I think then you would know. Then you would know Marian Kroc then. Marian Kroc is one of the VP of Google on artificial intelligence ethics. Yeah. Very close friend. A lot of these people have come and spoken in my conferences. I used to be on the board of whole IEEE. You were using the word IEEE. I was on the board of whole IEEE. I'm the only one who has been on the 6 society boards of IEEE. Vijay, the Communication Society, Computer Society, Engineering Management Society, Aerospace Society. I've done more conferences in IEEE than anyone else. I've brought all you have to do is get to Indian conferences that I did. Get Dr. Moti to do the networking. That's all you need, and you will achieve your dream. No, I'm already doing. I don't need anyone's help. I'm already doing all this. The networking is so important. That's how a chance meeting. We were introduced to Victor by a social entrepreneur who has no idea about programming. She's a lawyer. Okay. I just met her at a conference. And own guy. Okay. He studied in. Between here, so I want to intervene here because coming back to our point here in India. So I want to ask specifically to Murthy, because in India, I want to touch upon the funding ecosystem that is prevalent in Tier 1, Tier 2, Tier 3 cities. We have a lot of angel funds, and we have family houses and mid-sized VCs who are doing this funding. But the point is that we don't have any solid ecosystem like our crowd, what is happening in Israel, where they have the mechanism to fund incubation ideas, etc. So how we can leverage the existing practices in Bay Area and North America so that a lot of ideators can be helped in Tier 2, Tier 3 cities. Murthy, what is your solid answer for that? Who are you asking about? I think Ping Shu. I think he's asking you, Dr. Murthy. What are you asking again? Please repeat. Yeah, Mr. Murthy, I'm talking about the funding ecosystem that is prevalent in India. Okay. So but it all depends on the thing. You cannot generally fund everyone in the world. Okay. You need to be able to understand what they do, what their proposals are. Okay. Have they written the right proposal? I don't want to blindly say yes for everything, right? We need to know, because there are
I know all the angel investors in India, myself personally, and angel and venture capitalists. They just don't take everyone. They just have to go through the whole details and then they pick, right? They cannot say, okay, en masse I'm going to fund. It doesn't work like that. That's not how it's working. Okay, so We want to be practical. Oh, okay. I agree with you, but at the same time, you will have to look into the practices being prevalent. I don't do venture capital. It's too small for me. I'm more at the mergers and acquisitions and a large private equity. Okay. Upwards of $500 million and above. That's where it's more efficient for what I do. There are a lot of angel investor groups and all that. You can just Google and you will find. Dr. Chu will already probably knows some of those things. Angel investors that are available in different countries. It's not just only in USA. There are people in India. There are angel investors. It's easy to find, and you can approach them. And the companies you have to prepare them to go there. You cannot just send everyone to go and present, because it will not be the best. You will need to have a group of people who look at what their proposals are, and then they need to be able to present everything in 15-20 minutes. That is to be practiced and learned, and what are the proposals, what they have done, their profile, what is the team. There's a standard way that angel investors look at all of this in India as well, right? It's the same thing everywhere, and so one has to take it very clearly and seriously with people who have done that kind of a thing before. So, Mr. Murthy, you have gone through a lot of transformational journey in your life. So, specifically, I want to ask you the current status of Indian entrepreneurs vis-a-vis with what's happening in the Silicon Valley. So, are you happy with the current state of affairs in India? What are the other transformations should happen in the journey of these kind of young entrepreneurs so that they can take on these kind of new challenges? What are the new ammunitions they should have? What are the guidelines that you want to propose before them? Yeah, the guidelines is basically to have a team of people who have already done it. One person cannot do these things very efficiently. You need to identify a group, and that group of people should have experience having done companies, grown companies, etc. And you need to start with the group of 5 people to start with and start growing, and they guide them and how to present, how to develop the product, how to do what's called the alpha and then the beta. That is, alpha is basically proof of concept, and then the next one. And that's a industry by itself, and that has to be done. If everyone thinks that they can do, it's not that simple. Okay. So here, I just want to ask you a specific question, because you work with ISRO, and a lot of Indian scientific research agencies led by Government of India and state governments, their working culture with the entrepreneurial ecosystem and the bubbling, what you call synergy on innovation. How do you find the current state of affairs here in that kind of a scenario? You are talking about ISRO and I'm talking specifically on the current ecosystem built by Government of India in R&D areas and the entrepreneurial ecosystem, how they are relying on them to do cross-pollination of ideas. Okay, there are the so-called ISRO that you are talking about has many companies which have been started, run by my own friends in Bangalore, for example. Okay. And in the aerospace applications. Okay. And there is what's called aerospace research park that has been created. Yeah. And some funding is being provided, seed funding. Okay. And
and what one can do is you can approach Okay. the ISRO there locally and see what could be done. And some of my juniors probably are running the ISRO there and the divisions. You can go to some of them and then you can talk to them. Okay, very good. Mr. Murthy, I want... Yeah, they are doing. There's a research park being proposed, and where they'll give you a part of the, based on your proposal, and they will try to validate. It's not like everyone can go and that will be accepted. They will have to look at who it is, what are they trying to do, etc., etc. One has to take it very seriously, not that everyone can go and get what the opportunities are in the ISRO ecosystem itself. Okay, very for good. aerospace applications. Right. Yeah. So here I want to... And contact what's called Planet Aerospace. Okay. Right, it's available there. Okay. And check it out and see whether they can do some of that. And the research park is also, what happened was there is a young guy who wanted to do something. He went to my previous colleague Abdul Kalam. Okay. When Abdul Kalam was alive, and he went and said, "Oh, I want to do this," and so on. Kalam, the usual way he is, Okay. he arranged for him to talk to the ISRO people, Yeah. and then that guy is involved in that in Bangalore. Oh, fantastic. So, Mr. Murthy... Yeah. So, Mr. Murthy, the point is that since I traveled across 6 states as part of NFAPost StartupSafari, Exactly. Good for you. Yeah. I met with a lot of policymakers. The point is that the lethargic attitude of them towards what you call proactive initiatives, which should in sync with what is happening in the global arena. I think you people should be here to give some new narrative. I think Peng and Mr. Murthy can play a vital role in that by joining hands with various state government and central government initiatives going forward. So we will facilitate you to interact with state government and central government going forward. I do hope that you should participate our next year programs. I want Mr. Peng and Mr. Murthy to be in India as part of that journey. Yeah, but I've already developed the national strategy for India, as you probably know, back with Dr. Manmohan Singh, and I was the one who gave the keynote speech on Jawaharlal Nehru Solar Mission Okay. to the Prime Minister at the time, Okay. and then again for when Modi was still trying to contest and not become the Prime Minister. Okay. I've developed the holistic national strategy for railways, education, Great. energy, and etc. And I have a list of things that I have done. And such a thing, and of course that you cannot have everyone getting involved because they will not be able to understand. And at the right type of people at Okay. the state level and national level, the national strategies, Okay. what to do, we can talk about it. Mr. Peng, have you ever had any interaction with any of the central leaders of India, government of India, or any state government in Not near yet. future? Not Recently like yet. that? No, not yet. Okay. And all I know is my foreign minister visit India quite regularly because of all this geopolitics and so forth. But as I said Are you earlier, in Australia or are you in He's Malaysia? very I'm much in in Australia. South Australia, Adelaide. Okay, got it. Where we have this defense hub as well as aerospace. Yeah. Headquarter I've here. lectured all over. Yeah, I've lectured all over Australia. I took an welcome. IEEE delegation. Yeah. So, Mr. Peng, Welcome. yeah, so Mr. Welcome to Australia. Yeah, To Mr. Adelaide, Peng. yeah. Yeah, I've already done it before. So, Mr. Peng, I've I'm been in to Kerala. all the major places. Yeah. Mr. Peng, Nice. Thank you. Mr. Peng, I'm in Kerala, where the government of Kerala is doing a lot of proactive measures, and I think you should have an interaction with the state government in Kerala led by Mr. Pinarayi Vijayan, and like that 5 state governments
we should identify so that you can work with them. Okay? So going forward, our mandate is to facilitate that. Thank you. I think once you give it visibility, Okay. the rest will happen. Yeah. Because I think the case studies are there already. I call it examples. Yeah. And it's irrefutable. You know, if you're talking about STEM as the future, STEM is coding. Okay. As I say, if you start with the integration of curriculum, if you are talking to the education minister or their people. But now we have the choice. It's no longer just STEM. It's actually economics, thanks to this Malaysian Prime Minister. So we put our interns into economics now, into the big four. So I said the stakeholders is about 8 of them, and all of them fund STEM. And you just have to show them how much money can you save them, because everybody is accountable. Very good. You know, they have to account. Since Like if PricewaterhouseCoopers is writing a report charging, I don't know, $500,000 that says you shift. Of course. Yeah, maybe more. That's why they're billion-dollar businesses, right? And you know the scandal already. They're on the knees now because I'm sure this is a global news. It's on television all the time that they were caught red-handed by giving secret information to those people they're supposed to audit, you know, on tax. And they have the trust of the governments. They are government auditors. You know, they charge $500 per hour. So And there's nobody will question them. But now with that report, the STEM report, that says if you shift 1% of Australia's workforce, I call it an example, 100,000 people, into coding STEM, we should increase our GDP by about 3 billion Australian dollars per year for the next 20 years. You're not going to achieve that with 200 lines of coding. So any of my interns, the little interns too, Are you teaching any Australian university there? we train their undergraduates to certify them. We certify them. okay. Okay, which So- university are you with? So UNSW, UTS, Adelaide Uni, Yeah. Sydney, because these Yeah. agents, Okay, these very good, agents, very good, yeah. these agents charge the students money and send them to us for training, because they need their internship for in order to graduate. So we have to, and they love it because they finish the projects. If not, they roll over year after year. So Mr. Right, Prime, you know the story. And Yeah. then so Vijay, happy to work with, because I have a student from, he's a Malay Ali. Yeah. I told you the story already. He's from Chalakudi. oh, okay. yeah. Mr. Prime already mentioned me. Yeah, correct. Yeah, about the Doubting Thomas, you know, the St. Yeah, Thomas correct. story. Right. And so I hope that he'll join us in this defense Definitely, Mr. Pang. hackathon. And other than that, we have large millions of students in India. I think you are offered on platter all these kind of students, and you can work with them. And I think January you should be in India, in Bangalore, so that we can have a strategy on that. Look, I think tonight is a three-way conversation. I don't know who else is there. No. All you need We is haven't- Dr. Mooti's network. Mooti also will be there. to create the visibility. He doesn't need to be there. I don't even need to be there. Seriously, ask Dr. Mooti. No. We are here. We We, will- are together already. All you have we to are do already is together, and we will. get the family. I told you before. Get the family who walked 1,000 kilometers to go home, and the father killed himself during the COVID. Definitely. And Okay, and you know the reporter, so go and contact her. You find out where what's her name now? The reporter. Her father died of COVID too. Very famous. A reporter that she drive together with these people. I don't know whether they walk from somewhere back to Rajasthan or something. Okay, They're very poor people. They sell their mobile phone to buy drinks along the way. He has so much burden on him that he committed suicide. oh my So God. look for that family and turn their life overnight around. Get them onto the bread shop. Don't give them for free. Get them to work on it. Get free bread for them. They will become overnight sensation. So That's your $1 billion example. fantastic. So Mr. Pang, thank you for participating in NFAPost Startup Safari initiative entrepreneurship meet in Kozhikode.
the city where Vasco da Gama reached way back, and also Vasco da also Gama, to yeah. also to Mr. Murthy from Bay Area to join with us for this great initiative. Okay, so we will continue our I engagement. think if I must suggest that, do this regularly. There's nothing, there's no money involved. We just have to let our idea connect and explode. And so many people, so many ideas. You just watch. You do not need to drive around so tirelessly. Okay. Honestly, it's dangerous on the road. Just do the online. But seriously, I see your video. You know, you have to convince the gut to let you in and things like that. No need, man. You just have to connect. I will get all the kids to speak. You know, I get all the kids to speak their hearts out about how a few people help them and transform their life. You know, to have free solar power. I'm sure with Dr. Murthy, we can have that 100 million times over. Absolutely correct. Increasing customers to the solar business, make the solar businesses compete among themselves to fight for this technology to increase customers. You see, you talk about entrepreneurship. I think that's basically pure imagination, as Einstein said. Stop standing to school and get a piece of paper. Definitely. Get them to school to start imagining. Definitely. That's something that I received, don't know, from India or somewhere. I received a lot of good things from India. Thanks to this Nasscom group, you know, I know there's a lot of crosstalks there. But it's like finding needles in the haystack. We found them. And then we find them easily because you can't, everybody wants benefits. This is giving them benefits. I suppose the conclusion is this. My experience and talking to people, the more you give, the more you receive, according to all the holy books. Right? I have not received a no. I talk to Buddhists, I talk to Hindus, I talk to Muslims, I talk to Christians. Okay. And none of them say, all of them say yes. They believe that the more you give, the more you receive. I say, according to who? They say, according to the holy books. Then can you prove it? Then they say, it's a bit hard to prove, but I believe it though. I said, then scientifically we've proven it. Okay, I agree with you. Anyway, we will continue that engagement. And now I thank you formally for joining with the NFAPost initiative. Okay. Thank you. Okay. Thank you Mr. so much. Murthy, Mr. Nice to Murthy. meet you, Dr. Doing a Murthy. great job, Mr. Vijay Kumar. Yeah. Thank Yeah, you, wonderful Mr. work. Murthy, and thank you, Mr. Pang. Okay. Yeah, thank you. Right. Thank Bye-bye. you for this opportunity. Bye for I now. will sign off. Yeah, Both of us will sign off. Yeah. thank you. Bye for now. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. So we will start our next session after tea break. Thank you for being here with us. I'll share
അപ്പോൾ ഞാൻ ലേറ്റായിട്ട് ഞാൻ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അവരുടേതായ അജണ്ടകളെല്ലാം, എനിക്കും എൻ്റെതായ അജണ്ടകൾ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്രയും കമ്പനികളിൽ ഞാനറിയാം. ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഇതുള്ള കമ്പനിക്ക് മാത്രം മതി. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാനിവിടെ വന്ന് നോക്കിയില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട്
Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Amma.
വാട്സപ്പ് ഹായ് ഇവിടെ. കാരണം നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ. ലിങ്ക് അയക്കാൻ. ആ കിട്ടി. ഞാൻ വേറെ ആളിന്ന് നേരത്തെ വിട്ടത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തോളാം. ആ സെയിം ലിങ്ക് ഞാനും വിട്ടോളാം. ഞാനത് ബോട്ടിമിൽ വിടാനുള്ളതുണ്ടേ. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാം. റൈറ്റ്, വെരി ഗുഡ്.
Dear viewers, entrepreneurship is altogether a different journey, and it can't be done by many people. Why it is so? Because its genetic traits and DNA are very different compared with what ordinary people will do. It needs a certain level of guts. It needs a certain level of thick skin, what we will say. Why it is like that? Because they are embarking on a journey of a different trajectory. So this is not trodden very well by others. So during the evolution of humanity, human civilization, we have seen multiple entrepreneurs since the Industrial Revolution. Now we are living in the fourth wave of Industrial Revolution, where data-led revolution is making deep impact. Why I am setting this context? Because we are now bringing on board a veteran business person from one of the remotest village in North Kerala, that too from Malappuram. He started his entrepreneurial journey in a very simple, humble way, without much money or anything like that. But later on, he amassed wealth like anything by you doing business. And at the same time, he is very much particular to spend the wealth he created within the society where he is living. That makes him different compared with other entrepreneurs in the world. We have seen entrepreneurs like Jamshedji Tata and even the current Ratan Tata, who have set a new standard in the evolutionary phase of entrepreneurship across India. So this gentleman started his business in trading, got into Middle East, then expanded his business horizon by doing multiple things in 150 countries, but not with any pomp and fancy. That is the difference. He is simple and down to earth. Because I had the experience of spending my time with him, traveling with him, sleeping with him, working along with him, and getting into the establishment which he established over a period of 20 to 30 years. That is a big chunk of time an individual can spend in his lifetime. And now recently he underwent also heart surgery. That is another thing that happened in his life. Anyway, I just need 1 minute of your time. He messaged me something. I have to listen to that. So having said that, he
He underwent a bypass surgery also recently. And now I'm working very closely with his family. Why? Because he has a diversified business which he wanted to further enhance its impact in the society. And if you are aware, he is also doing a lot of stuff in the space of healthcare, sports, and then nurturing the talent in rural villages, education, etc. He is the only Keralite who is holding, holding a gold foundry. You know the level of investment he would have done for that. That is a lesser known fact to the world. And he is silently doing it from, he is born in a village called Vengara. It is in Malappuram district. His name is Jabbar Kapan. When I say about him, I am also having a lot of respect towards him. Such a noble person with a noble thought. And I would rather say that there is no need of any education or any degree from Harvard to do business. But if you have common sense, and if you have a sense to bring together the dots and bring together people on board with certain amount of synergy, you can bring wonders to the whole society. Because from my experience, I interviewed the richest person on earth called Jeff Bezos, the founder of Amazon. I also interviewed multiple fisher vendors, small-time oil manufacturers, small nuts makers. I have done interviews on SaaS companies. I have interviewed GE Tech head CTO. I interviewed the CTO of Uber, who handled containers in more than 550 countries. Containers means data centers. Handling the data centers is a complex affair. Like this gentleman, handling the complex landscape of a business in more than, he will say only 35-50 countries, but his impact is more than 150 countries. That is the uniqueness of Mr. Jabbar Kapan. He doesn't like what you call personify his action. He doesn't like to be in the limelight. That's why his stories are less written, less narrated, less portrayed. But I insisted him that you should be in the limelight because many people should be motivated. And that's why I told him that you should be part of this very NFAPost Startup Safari program in Calicut, because I want to send his message to our PMO, our Commerce Minister, our Finance Minister, and all ministers who are handling some element of business where he is also involved. I want to say that he is into automotive space. He is into IT. He told me once that he doesn't know IT, but he is doing frontline IT initiatives for Fortune 500 companies. A person with a minimal education can serve Fortune 500 companies with a single-minded devotion. That is customer satisfaction. All his actions are customer-centric and finding solutions for their problems. It may be either B2B
it may be either B2C. I have a lot of words to amplify his contributions to the humanity, to the fraternity of business, and to our India as a whole. He is also instrumental, one of the person who started the retail business in gold retail. The company name is a household name now. It's called Malabar Jewelry. So having said that, I want to check my respected sir is with me right now for this conversation. I already alerted his son, a gentleman to the core, very silent like his dad. Let me see, he has given me another message. 1 second, hold on. നിങ്ങൾ സാവധാനം വന്നാൽ മതി, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയും. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുകയാണ്. ആളുകൾക്ക്, ഓഡിയൻസിന് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുകയാണ്. So there are nicer part also in our relationship also, because he likes fish like anything. So we together will go and buy fishes and have it in the late evening. And I like that pastime with him. And since he is in Saudi Arabia right now, he can't be here physically. That's a big missing for me as a person, as a reporter. Because it's a big learning curve for me also to work with him, to talk to him. So I am planning to take him to multiple universities across the globe to take classes, because he likes to speak only in Malayalam. But now language is not a barrier in communication, as you all might know. I am waiting for him to join. Once he joins, I will shift the conversation to Malayalam, the language which he is comfortable with. I will tell his son to inform him. So I have communicated to him to join. So I'm expecting him at any point of time. So it is great that this kind of a visionary person joining with us from Saudi Arabia to discuss on how an individual should get into the mode of entrepreneur. Okay. So as I said just now, we can all be an employee of a company
and work according to the directives given from above. But when we get into the shoe of an entrepreneur, the game is altogether different. So, me also, I was also an employee till 2019. Then I decided to be an entrepreneur and join the bandwagon like others, because the current era is different compared with what we had during our freedom struggle, because the freedom that we are now enjoying is because of the enormous effort put by great leaders of India. And along with that, there are unwritten history of multiple people from rural hinterland whose history is not written, neither mentioned anywhere. And many families are still suffering because of that, because they gave their valuable kids, family members during the freedom struggle. But after 75 years down the line, what happened? We can see the degeneration happening in our society, and polity passé, I would say rather, that everyone are witnessing. So because of that, now there is a total, what you call, apathy towards politics. Trying, I don't know. Okay, our person from there, he is not able to get access to our link because I don't know what is the problem. So please give me 2 minutes time. I will have a word with him to understand what is the problem that he is facing. I have to go out and come back. Okay? Sorry for the disturbance. It is because he is an aged person, so slightly he is not so tech savvy. That is also a problem, okay? So please bear with me.
Yeah, dear all, sorry for the disturbance. Our respected Mr. Jabbar Kapan, a global entrepreneur, he is right now with us. He is joining from Saudi Arabia. He was supposed to be here with us, but because of his preoccupations with business, he had to leave India. As I mentioned, he is a global entrepreneur. Okay, I think, yeah, here sir is coming. Yeah. I think he's joined already, but I think some problem with his ഹലോ നമസ്കാരം സാറേ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. കാണണോ? കാണണം സാറിനെ കാണണം. ഉണ്ടല്ലോ. നമസ്കാരം. ഇദ്ദേഹമാണ് ജബ്ബാർ കാപ്പൻ. നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയിലെ സീരിയൽ എന്റർപ്രണറാണ്. കാരണം ഈ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ ഈ ഒരു ഈവൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാടധികം പഠിക്കാനും അതേമാതിരി കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ മാതിരിയുള്ള വ്യക്തികളെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം മോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതൊരു സ്പോർട്സ് സ്കൂളാണ്. ആ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഈവനിങ്ങിലുള്ള ഈ സംസാരം. സാറേ, ഈ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ തുടങ്ങാനുള്ള ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂൾ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണ് സാറിന്റെ? സ്കൂളിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് സ്പോർട്സ്. അല്ലാതെ സ്പോർട്സ് സ്കൂള് എന്നുള്ള ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ല. നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഈസ് റെഡി. ഞങ്ങളെ ക്ലിയർ ഇല്ലല്ലോ, കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്കും. റേഞ്ച് പോയോ? നോ, വീഡിയോ ഈസ് റെഡി. ഹലോ. ഓ, വീഡിയോ ഈസ് റെഡി. Again disconnected. I think he is back. Yeah. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓ, പറയാം. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാം. ഓ, വളരെ ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ഓ, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. നമ്മള് ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള സാധാ സ്കൂൾ, വളരെ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു സ്കൂളാണ് അത് മലപ്പുറത്തുള്ളത്. അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടാനുള്ള എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് നമ്മള് APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങേ അറ്റമാണ്. ആ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് വേറെ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അത് 27 കൊല്ലം മുമ്പ് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്കൂള് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് അത് ഏറ്റവും നല്ല ഉയർന്ന നിലയിൽ സ്പോർട്സ് രംഗത്തും നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു
കേരളത്തിലെ ഒരു ഹബ്ബാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നിയത്ത്. അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് വേണം. അതിന് ഇനിയും കുറച്ച് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ 11സിന്റെ കേരളത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈനിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതില് മുത്തൂറ്റിന്റെ കോച്ചിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടമാതിരി കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ മത്സരം നടത്താവുന്നതും പഠിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, വളരെ വലിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട്. ഇനി അത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പൊ പൂർത്തിയായത്. ഇനി മറ്റുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ വന്ന് ബാഡ്മിന്റൺ, അതുപോലെ വോളിബോള്, എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അതിലേക്ക് നമ്മളെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികളെയും കോച്ചിനെയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കണം എന്നാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന് കുറച്ച് പറഞ്ഞോളൂ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ, തുറന്നോളൂ. പറയൂ. അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു. You can talk again. അല്ല, ക്ലിയർ പോയല്ല. ഇല്ല, യു കൻ ടോക്ക്. സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ. സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ. സംസാരിച്ചോളൂ. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ? ബ്രേക്ക് ഇടാം. നിസ്കരിക്കാനുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഇട്ടോളൂ. കേട്ടോ. Right. Okay. So very sorry, sincere apology, because he's a very pious person, because always doing 5 times his all Nasscom's on time. So we have to give him that space for him, because that is his personal moments, okay? And that gives him inner strength to do his business. Because prayer and spirituality is very much intertwined with human beings' activities, because human body and psyche is created in such a way that we need a constant boosting to do anything in our life with a spiritual journey. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ it's a altogether different topic. So I am also learning from him on spirituality. Spirituality is not confined to any religion. It is it's a journey which is a borderless journey. All religion, whether it is Islam, Hinduism, or Buddhism, Jainism, then Jews, everything. It's all how to be a better human being in this society. Okay, we are all striving to be like that. Anyway, having said that, I want to tell a bit about NFAPost StartupSafari, which we started in 2021 when we got the mandate after sharing this idea with the Karnataka Digital Economy Mission Chairman Mr. B.V. Naidu. When I shared that very thought that we want to go to tier 2, tier 3 cities and talk to the community there, he wholeheartedly supported me, saying that you can start this journey. So then we went to Mangaluru, the first city, in 2021 March. I think COVID was subsiding to a certain level, but okay. It's I think pre-COVID period, I believe so. Okay. So we went there.
I never had any much information being an armchair journalist. I had a certain preconceived notion that it is a land where a lot of educational institutions are there, as we all know, because a lot of engineering colleges, medical colleges, nursing colleges are situated there. And there is one college called Manipal Academy. That is one of the biggest institution, very close to Mangaluru. So when I visited there, I came to realize there is a Canara Chamber of Commerce, which is one of the oldest chambers in India. Chamber is an apex body of a business person. In every city, we have chambers. For example, in Kozhikode, we have Malabar chambers. That represents entire Malabar region. I am coming from Bangalore, where there is Bangalore Chamber of Commerce and Industries. It's called BCIC. Then there is Federation of Karnataka Chamber of Commerce is there, FKCCI. And we have in all India level, Confederation of Indian Industry, that is CII. Then there is FICCI, ASOCHAM, a lot of organizations are there. So having said that, I came to realize Canara Chamber of Commerce is one of the oldest chambers in India, I think around 100 years old. Then I came to know about a company which is exporting some specific oil from that land to Middle East. It is also 100+ years old. Then I had the opportunity to interact with Port Trust, that is a government-owned entity. Then Mangalore Refineries, that is also a government-owned company. Then Mangalore Chemicals and Fertilizers. Then I went to this NIT Surathkal, then Manipal University. Then I came to know about an incubation center run by Nirmala Sitharaman, who is none other than our finance minister. Recently big news was here in Kozhikode and Malappuram, because she mentioned about a startup company from, I think, Kozhikode, a edutech company. So she invested her MP fund to run a incubation center in Mangaluru. Then Software Technology Park of India, run under Ministry of Electronics and IT. They are also running an IT park there. Then this Karnataka government-owned entities like IT-BT Ministry, and then Department of Science run some incubation centers are also located there. Then there is a relationship between Kozhikode and Mangalore, because Mangalore Refinery invested 50 crore in IIM Kozhikode to spend on startup companies. Rather than spending that money in Karnataka, they are spending that money in Kozhikode in Kerala. So this kind of dualism also came to realize. So then I questioned them, why you are not spending the money there? They said, we are working for India. We are agnostic of geography. So that is a big statement. Then I thought myself, what I am doing for my country. Then we expanded this very NFAPost StartupSafari to all states. Now we have traveled to 6 states, covered more than 50 Tier 2, Tier 3 cities. So we are already covered a bit of cities. I don't want to say more cities. Even in Kerala, we have to go more, travel a lot. So what we have done, we have covered Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra. This next year we are planning to go to UP. That is the
populous, the most populous state in India. And it has more than 80 plus districts. I think nowhere in India you can find 80 plus districts. Am I correct, Mr. Anumod? Am I correct? Yeah, right. So I am happy because he is a fact checker, a very intelligent person. He is my childhood friend. I am very proud to introduce him. He is the motor vehicle inspector here in Kozhikode district. We studied together. I got along with him when he was working. Now I am proud that he is with me to listen to, I would rather say, our program, because I'm taking so much inspiration from him, such a noble soul, okay? He is blessed with a partner. She is also here. His kids are also here. I am proud of them all. His parents couldn't come because they are not feeling well. I wanted their presence also here, okay? The only home I'm used to visit in my village frequently. Whenever I come to my village, I'll go to his home and his mom will give me nice tea, coffee, and whatever it be available there. Anyway, coming back to the point, now we are going to this UP. We got the formal permission from the UP government to travel across UP. We already got in touch with the startup ecosystem head there who was working with the KPMG. Okay. Then why we are holding this kind of a community building initiative? That is a question people are asking. Because community is very much required for propelling innovation and disruptive thoughts to gain momentum. But we have to see that we should look at things in a 360 degree. Because some people may not like us. Because some people will say, why you are traveling here and there? There is no point in this kind of travel. Some people will say that it's awesome initiative. So it is a reality that we will have to face brickbats and we will have flowers also. Both same side of the coin. Life is like that only, okay? So we got a lot of experience like what I said just now, Mangalore refinery investing in IIM Kozhikode, and IIM Kozhikode spending that 50 crore for their activities. And a lot of startup is being nurtured by Nirmala Sitharaman there. Then recently we did our second anniversary of NFAPost StartupSafari along with the Andhra government at Andhra University in Visakhapatnam. It was really an eye-opener because the first startup we interacted with was founded by an IIT student. And that IIT student from Visakhapatnam, he didn't leave his village. It's an interesting story. I became very, very baffled and grounded because I'm nothing before him. He was narrating his story, how he started his company, what prompted. It is an edutech company giving content to school students and also giving solutions for many of the school related activities. That too, rupees 10 per month, I believe. Rupees 10. That if not, a student is not able to afford, he is striking it off. And he got a phenomenal response. And at the same time, he is also working with Visakhapatnam shipyard, then the naval base there, coming up with the innovative solutions like anything. And now his solution recently got deployed with the electricity department in Karnataka. All of a sudden, he got a 250 crore project. This is the scale via which our startups in India are working. Just now, my great person from Silicon Valley, Mr. Murthy, asked me, just now told me
that I will work with only big companies. I just now questioned him. Sir, you are absolutely wrong. Indian tier 2, tier 3 cities are having unicorns and fast growing companies full of thoughts and new ideas. Nobody can stop them. And this very building where I am sitting now, I just now went through the 5 floors here. To my amazement, I saw multiple companies doing wonderful stuff. I am proud of them. As per the a recent study by Nasscom, Kozhikode is one of the largest startup registering city in India. This shows the entrepreneurial saga of this very city. We should be proud of our youngsters, the lesser known champions of this city. They should be compared with our freedom fighters, and we should support them. Whatever they need, we should give them, because they are bringing money, they are creating jobs. So wealth creation is need of the hour. We have set a target to become a 5 trillion GDP nation, and we are now, I think, almost became a 3rd largest economy in the world. Now we have to be the number 1 economy, and we want to be the Vishwaguru of the globe. Vishwaguru means the global teacher, because India was the epicenter of knowledge from time immemorial. We have to regain that very position, and for that, I know kids who are sitting here, they should be educated properly. We were the pioneers in giving importance to knowledge. Our ancient scripts all contained this knowledge. The very word of Ved itself is knowledge, meaning of Ved. I'm not getting into those kind of intricacies, but having said that, our history. Today I went to a place called Chaliam. There I happened to hear a person selling medicinal herbs and some Ayurveda medicine. There the narrative was from the lot of ancient scripts and ancient rishis. My guru came up with a new solution for humanity. And I was very happy to hear that, because we are all feeling proud of our ancient heritage, our forefathers, everything. So in this context, we are setting new agenda. We have to go forward, not backward. So we can see what is happening around the globe. There are some places where fightings are happening, some places innovations are happening, some places where natural calamities are happening. These are order of the day. Still we have the mandate to go forward, and we have to do our work on a mission-oriented way. So I don't want to bore you, because I am waiting for Mr. Jabbar Kapan to join with us from Saudi Arabia. So if you want to have what you call interactive session, you can ask some questions to me also about NFAPostStartupSafari, or anything related to entrepreneurship. If you want to ask, you can ask me those questions. I know some of the people here are government officials. If they want to ask certain questions also, feel free to ask that. We can make it a bit more interactive. There is one mic is available here. In between, what we will
do the lighting of the lamp to inaugurate this event. The people who came didn't do that ceremony. So now we will do it in an unceremonious way. So that I will call my wife and director of NFA Communication, Anu Vijay Kumar, to light the lamp. And I think some of the other people also can join here who are ready to come on the stage. Okay? You light the lamp and then formally inaugurate this event. Okay? So I will take the time for that. I will tell our event coordinator to come up with some music, whatever it be. Okay?
how we started NFA communication. I'm basically an accidental reporter. I was working with Indian Express, and after that I joined Deccan Herald. These are all transpired from my decision from my village where I was a teacher. I was teaching there for school students. Then I decided to get rid of that very job. So I told my sister, I'm going out of the village. And my dad also. They wanted me to be a teacher and be in my village. So I decided no. So I went to Trivandrum to pursue my UPSC aspiration. Then I went to Delhi. During that time I spent writing. I'm not a big time writer, neither big time orator. Only a little bit of writing and little bit of speaking, I know. So eventually I joined the Indian Express. Then from there I went to Bangalore, where it gave me a new altogether different landscape of technology. Because I was not a science student, and technology always impressed me because of the disruption it created in the society. So I learned from scratch, and I'm very happy to learn anything and everything which I don't know. Still I am doing that. I'm not a coder. I don't know coding, but I am talking to most of the developers across the globe. And then different languages, which has multiple application, not only in what you call small computing device, but in supercomputers, big data centers, where managing the hardware is slightly a complex affair. So anyway, this my friend used to be he used to participate in science exhibition during our school days. I still remember those days because I was not competent enough to be there. But now I am dabbling with the professors from IISc. I'm dabbling with the professors from India's nuclear science research centers. And I even had the opportunity to interact with micro-nuclear research people from L&T. They are developing micro-nuclear stations. And then hell lot of scientists, Nobel laureates. And I'm happy that being in Bangalore, I have access to all of them. It's a tremendous city. Hardly 8 hours journey from here. I think those who want to explore those things can easily come there. Only hardly I think 400 rupee by a train. If you spend 400 to 500 rupee, you can reach there and spend 2 days, spend time with IAC, and then ISRO headquarters is there. Wonderful stuff they are doing. A lot of wonderful stuff. Now the biggest advantage is that many of the technology application is being done in space. And I have a good reporter who is running a space tech company. I am learning from him, by the way. His name is Mr. Joshi, Subramanya Joshi. And his company, he's a writer, he's a reporter with me, and simultaneously he's running his own company called Antarikshan. So now the landscape is altogether different because people will work with 4 companies. That means 4 passions they are pursuing. And they can be a writer, they can do other hobbies. And I think one student supposed to be here who is studying in Manchester doing her MBBS. I don't know, she's yet to come here. And I have one more person who is now CFO. His name is Adwaid. He is also not here. His parents are here. They groomed him very well, I would say rather. We should learn from those parents how to groom kid. Wonderful kid. His name is Adwaid.
He became a chartered accountant and now a CFO with a medical related company. Okay, so like that kind of noble souls are here. Okay, right. So the point is that we have what you call the impact of education in the society. I have classic example here sitting in front of me, my good friend and other people from other walks of life. And I am also blessed with a dad who always gave primacy to education. That's why I'm standing before you. Otherwise, I would have been in my village doing some manual works. That's all simple. I can't even talk to you in English like this. So he brought lots of books from Calcutta. And I have another important things to tell you. He got his employment because of one gentle lady is here, the daughter of that lady. His dad, her dad made an important role in getting my dad a job. I'm very thankful to them. They are here sitting among us. Okay? So our entire family is indebted to her family. And I'm very proud to say that. And anyway, in our journey in life, we should be indebted to multiple people. I am indebted to my friend, Mr. Anumod, because he's an inspiration and motivation for me. Like that, life is always constantly, we should evolve ourselves and then find new answers. I think you people know better than me because you are well equipped to understand those kind of things. So having said that, കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. കുറച്ച് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി കൻ ജോയിൻ ബാക്ക്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ മീൻ ടൈം നമ്മുടെ ജബ്ബാർ സാറ് വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay, so dear friends, as part of this NFAPost StartupSafari community building initiative, we are giving
awards to some of the startups here in Kozhikode. So I am calling, we have selected, the jury has selected 5 startups from Kozhikode, the NFAPost and NFAPostTV. We are happy to give this award to these young entrepreneurs who have innovative ideas, and they have already reached out to the market and given substantial revenue to their customers. Now they are on a different trajectory to expand their business by coming up with new solutions. So I am calling Priyesh, founder and CEO of Barjuan Technology from Kozhikode, to receive this award. So the second company is MeitY. It's founded by Adish and Shamna. I call upon the stage the husband and wife to receive this award from the NFAPost and NFAPostTV. I think we should give a big round of applause to this couple, because building a family and running a company is not an easy task in our society specifically, and they have done a wonderful work by setting up this company, generating employment and generating wealth for our country. So give a big round of applause to both of them. So other awardees will join soon. We have other functions to do right now. So now I call upon doctor by profession, Dr. Vimi, and her daughter, who is studying in Manchester, doing her MBBS. And why I am calling for this kind of a discussion is primarily she wanted to become an entrepreneur, and she had to face some bottlenecks. Then she thought of what you call holding that very decision. And we will have a freewheeling discussion, both mom and daughter, to understand what all their future actions. And this kid is studying in UK, as I said. She will really reveal a bit on her strategy on how to tackle health tech, or what is her primary area of focus. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ വിമിയെയും അവരുടെ മകൾ പവിയെയും. We'll have a freewheeling discussion. Then don't feel that this is a big time discussion and decimation of things, no. So it's a simple discussion. It's a simple get together. ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ആണിത്. ഇതിനെ ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ മോഡൽ ആരും കരുതണ്ട. പ്ലീസ് കം.
Hello. Support from the society, you want to take it up further. Correct? No? So from that perspective, we have so, dear audience, Vimi is by profession a doctor and a skin specialist, and she's working across the globe in the sense with multiple film stars and all. That is her main focus area. Why I am saying that skin is an area where which people are very much impressed and people wanted to focus more. Anyway, you can see that I am slightly black in color. In my home, I am the black man, to tell you very frankly, because my sister and my brother and my grandmom will say that you are not part of our lineage because you are slightly blacker in color. So I still remember those words from my grandma, my mom's mom, okay? So having said that, Dr. Vimi had a vision to start a clinic which she envisioned to be a global chain and come up with the latest technology in what we call skin care. It's a complex technology area where a lot of companies are there. It's a hyper-competitive world. I think Vimi will explain what prompted her to think of becoming an entrepreneur. Then she decided, no, I will put a full stop. I am familiar with this development because when she came up with this idea, she told me I have this kind of a business idea. I want to start a business. And then she said, no, I am winding up the entire idea. Now she's again want to do it. So this is a classic example of an entrepreneur's birth, in the sense, an entrepreneur is getting evolved. So we will ask us few things because all of us do have multiple ideas to do business, to lead a life, etc. Correct, no? So Ms. Vimi, tell us a bit about your plan when you ideated this very project in health tech area, especially skin care. Yeah. Good evening, everybody. As Vijay Kumar has rightly said, I had a plan to start my own setup, but I think like nothing has restricted me, or I was not mentally prepared for it, or partially prepared, and then I couldn't pursue further. That could be the reason, I think. But now, after going through a few steps from the first initial phase, now I am more confident in starting my own setup. Very good. That's what I feel. So that is a big shift that happened in her life. We should appreciate her because she conceptualized that very idea. Now she is slightly emboldened in the sense she is mentally prepared to take up the challenge. So I think she would have discussed with her husband, with her daughter who is here. So we will ask her how she became so courageous now to get into the entrepreneurial journey. What prompted her to decide what you call, I will be an entrepreneur? Can you share a bit on that? As you all know, I am a dermatologist. Okay. I was born and brought up in Kozhikode. Okay. And then I started my medical journey at Calicut Medical College. Okay, where you did your MBBS? Calicut Medical College, and then did the post-graduation in dermatology from Trivandrum Medical College. Trivandrum Medical College. And in the in the medical school, we are taught how to diagnose and correctly treat skin problems. Okay, very good. But after going through that, and then in 2007, after
graduating from Trivandrum Medical College, I moved to Dubai. Okay. That was a turning point in my career, Okay. in the sense that I was treating skin problems. At the Okay. same time, I was combining aesthetic dermatology. Aesthetic dermatology. I was introduced to aesthetic dermatology Okay. in Dubai. Dubai Uh-huh. being a metropolitan city where I can see people of all skin types. That was a new thing for me. Oh, And then okay. my pursuit to aesthetic dermatology Okay. was a turning point in my career. That Okay. Did you do I had a any specific courses related to that? yeah, Aesthetic. that's what I'm saying. In my medical college, I was never trained on aesthetic dermatology. Okay. After going to Dubai, that's the time that I got introduced to it. And then my patient's demand made me pursue further in that. Oh, in all fantastic. the innovations, the new things in the cosmetic dermatology field, that I got introduced to different types of lasers and all, everybody you know that about Botox fillers, a little bit about anti-aging treatments that we do, like Botox, fillers, PRP, I think it's very common here. PRP for the hair, PRP for the face, for face rejuvenation, all those things. Oh. And so I was combining my clinical dermatology with the aesthetic dermatology. Okay. And then I was slowly, I felt a need that we have to take the patient as a whole, like in a holistic approach. Oh, It's not fantastic. only like, fixing their outward, this thing, you have to take them as a whole. Oh. For an overall well-being. We have to train them. Oh. So that is there in me now, that I want to combine an integration of clinical dermatology with aesthetic, with the focus on holistic, approach for It's- the overall well-being of the people. It's a phenomenal shift in her approach. Yeah. Because it's a holistic approach that she is now talking. So Yeah. holistic approach. Can you elaborate how you will deal holistic with? approach, like for aesthetic dermatology, we say like we fix the face like with all the procedures. Okay. But we have to tell the patient about the diet, exercise. Okay. All these things are equally important. Then only Uh-huh. it is complete. Yeah, very That's what I feel. So I want to combine this. And then I want to, it's my dream to come back to Kozhikode, my home country. Okay, very good. To do that. Okay. And We also, should be very proud that a person saying Yeah. that she wants to come back to her hometown and Yeah. settle down here, because normally once we fly off, they will say that, hey, we don't want to come back. But this is an amazing story. I congratulate you, Thank okay, you, for thank you. this kind of a noble word. Yeah. Okay. And Kerala, I feel like it's mostly it's a consumer state. Correct. That we are depending on all these fruits and vegetables from the outside states, where it is full of pesticides. Yeah. So we are getting exposed to this environmental 100% toxins is correct. in our everyday life. So we have to educate the patients about the diet, about the exercise, and also how to fix this environmental toxins in your body, that you have to take nutrients, oral supplements on a daily basis. All those things are very important. In the Western world, they are quite aware about it. But in Kerala, people are not aware about it, but they should be aware about all these things. Oh, very good. That's what I Fantastic. feel. So Okay. Kerala is the right place to do that combination. The wellness plan should be there. Here, people are thinking like when you have a disease, suppose if you have diabetes or hypertension or cancer or anything like that, they go to the doctor and treat it like Correct. that. So they are not taught how to get a full health, to fix your health so that you will not get the disease. Prevention of diseases, Okay. something like that. Right, very so that is very important. That's what I feel. So I want to ask you how you are planning to get into a business plan of what you now ideated. So I want to integrate these things. So in some way, it is like, I don't know. I am not in near future. I am not doing. Over a period of time, maybe I will evolve, and then I'll come up with a business plan that I can
pursue something. Okay, So that's okay, what I okay. feel. And Very good. Very good idea. I hope like you people can help me out. Obviously, because we are stumbling upon a lot of health tech companies across India, and there are a lot of platform-centric approach Yeah. where AI-based innovations are happening. Okay. It is already pre-built things over which you can deploy your solutions, so that there are a lot of shortcuts. Obviously, I think a lot of health tech accelerators are there in Exactly. India. Yeah. For example, GE, Wipro, Okay. and then Philips Innovation Center. Like that, you can approach them, and they are very proactive to engage with you like professionals. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. So I I look wish you. forward to it. Yeah, I wish you all the best. Now we are coming to an youngster who is now in UK. She is pursuing her graduation in similar space, MBBS she is doing. So we will ask her what is her dream, what is her aspiration, so that our society, our youngsters can also get a flavor of her dreams. Okay? So, Bobby, bit explain about your aspiration as an individual, because your mom is a doctor and your dad is also a doctor. What do you want to do in life? So going forward, so you have decided to get into medical profession. So tell me the standards that you have set, the goals that you have set in your life. So right now I have a lot of aspirations. It's not just one, but one thing that I mainly want to do is oncology. So things related to like cancer, because I think cancer is a disease that is not like, they don't have a proper cure for it to this day, and they just have sort of treatments for it. But you know, I want to sort of get into the research of how to properly treat cancer, so how to look at the sort of the cell mechanism and come up with targeted treatments instead of just curing it. So that's like my main aspiration. But another one is neuroscience as well. That's just like a passion for me. I thought things to do with the brain and connections and things like that are very interesting. So maybe doing some research into things such as like Alzheimer's and Parkinson's disease, which are diseases that are really debilitating. So I hope that I can be a part of making history, curing diseases that cannot be cured. So the point is that Indian medical education is also already evolved. What prompted you to go to UK and that also select Manchester? What exactly is the reason behind that? Because I would like to say that our education system is also equally good. You know, your mom did her study in Calicut Medical College. That is one of the toppest educational institution. And Trivandrum Medical College, that is one of the pioneers in India. Okay, so both these institutions are centers of excellence, I would say rather. So what prompted you to go there? What exactly the benefits that you are looking at, and what you are planning to tap going forward? So I understand that Indian medical education is getting better, but I think something that my medical school slightly does better is focusing on research and sort of the teaching style that they have. So in India, they tend to just teach the science and then they put you in placement. But my medical school, they sort of expose you to patients as early as possible. So I'm able to sort of apply whatever I learn to patients immediately instead of sort of doing like rote learning and then hopefully apply that knowledge at some point in the future. So when I'm consistently working in a hospital environment, even before I start practicing, I'll get used to practicing or used to seeing patients, knowing exactly how to deal with them, because patients, at the end of the day, they're humans and they have different emotions, and sort of already learning from the first year onwards how to deal with that is something that I think my medical school slightly does better, and also a lot of emphasis on research work as well. Manchester specifically has a excellent cancer research center that is involved in a lot of things such as creating medications for breast cancer. So I thought that was really interesting. So the point is that when we
discuss about the Nobel laureates from in the field of medical research and patent registration. UK is far ahead, I would say, rather, compared with India. So we have to do a lot of introspection in that area, how to do a lot of patent registration, a lot of innovation. How will we get lot of Nobel laureates, especially in science? That Indian academics should do an introspection, and we should also equip our kids to pursue research R&D activities. So that is also very, very important and critical. I think we should congratulate Dr. Vimy for sending her kid to the right place where she can do and passionately pursue her career and R&D activities. And Manchester is for me, like people are familiar with the football. Correct, no, Anumod? Yeah, it is football. Manchester United, we used to look at the scores that they do take normally. That is a thing. 28th in the world. Oh, Manchester University is 28th. Oh, in the world. Okay, that's a new information. Okay, it is a 28th ranking medical university in the world. Okay, it's amazing. So the point is that we should select the appropriate stream of education, then get into the right scheme of what you call colleges, then find the good gurus, good teachers. These are all very, very critical for us to pursue our ambition and be at the what they call forefront of innovation and this hyper competitive world. So I do hope that the youngsters who are here and the parents who are here, and me also as a parent, I am also taking a lot of statements that she made here right now. So it's all inspirational. I feel this is a right fit conversation as part of our NFAPost Startup Safari. Dr. Vimy and Bhavi, I am thankful to both of you for coming on dais and spending time with our audience. I'm indeed thankful to you both. Okay? All right. Now our Jabbar Kapan is coming online. Any idea? Jabbar Kapan is coming. Right, then nothing to worry. So I think it is a dinner break. Then we will have our award ceremony after that. So I think I'm also hungry. I think we can join for dinner. Okay, please join for the dinner. Okay, this kid made a big statement. Yes, his name is Arvind Vijay. Okay, so he is making this kind of a loud statement. Okay.
ആരും വേണ്ട, ധാരാളം. ആ അവളൊക്കെ ഓടി കഴിച്ചില്ലാവും മിണ്ടാന്നവിടെ. അന്ന് റെഡിയായ ആൾക്കാർ. So, dear viewers, yeah. Okay. So, it is time to say bye to Kozhikode, where we hosted our NFAPost Startup Safari Entrepreneurship Summit here, along with a lot of startups and other entrepreneurs and dignitaries, even academia, and even the political parties and members. I am thankful to each and everyone who participated in this very function. But when we introspect and take stock of things, it is a reality that entrepreneurship is growing across India, irrespective of the stature of the city. This Kozhikode is also not an exception. So, the NFAPost TV, the NFAPost Newspaper will amplify all entrepreneurs' journey going forward. That is our primary agenda. When we are raising the bar by covering lot more states in future, and we have to organize multiple these kind of events. From the bottom of my heart, I want to thank each and everyone who came here and supported our endeavor and make this event an eventful one. So going forward, lot more challenges before us. We have to wade through that because of next year is the election year, so a lot of churnings will happen. So we as a company will have to take stock of those kind of things. And India as a country is aspiring to be the biggest economy in the world. So the policy makers along with academicians and politicians will have to play larger role going forward. So we do hope all the citizens of India, along with our new age entrepreneurs, will work together for the cause of our nation, so that 400 million people who are still below poverty line can be given support, that their basic requirement like housing, food, then education, these kind of needs can be sufficed with the new age technologies. We want all the entrepreneurs to work in tandem or work in accordance with the spirit of our freedom fighters, so that this social stigmas and other problems can be eradicated, and we will become a developed country, so that each and every citizen's dream will be fulfilled. Jai Hind, Jai Bharat.